mediastinal widening, which is more prominent on the right side. The mediastinal widening appears to be continuous with the soft tissues of the neck. Otherwise, the mediastinal widening causes mild deviation of the trachea to the left side. Otherwise, the aortic knuckle, both hilar cardiac silhouettes are normal. Both cardio and costophrenic angles are clear. Both lung windows are both lung fields, are unremarkable, and there is no obvious bony or soft tissue abnormality. So my provisional diagnosis is a superior mediastinal lesion, mostly goiter because of the continuity with the cervical soft tissues. Complementary ultrasound in this case is advised to exclude the possibility of goiter with the retroesternal extension or mediastinal extension. This is a CT scan. Yes, some reason this patient did selected image of CT. Okay, so this is CT scan of the chest, mediastinal window, coronal plane, showing bilateral paratracheal soft tissue enhancing densities. One of them, which is on the left, shows a well-defined hypodense nodule, which confirms my provisional diagnosis of retroesternal goiter with the retroesternal extension and left side thyroid lobe nodule, which I have to correlate with ultrasound for further characterization and for thyroid scoring. Okay, let's shift to this next case here. This patient presented by bilateral hip pain. I'm provided with frontal radiograph of the pelvis and both hips in a skeletally immature individual, in which I can appreciate that there is bilateral irregularity and flattening of both femoral epiphyses. In addition, there is mild widening of both femoral necks and sclerotic changes, mainly on the left side. The other parts of the femur bone, metaphysis and diaphysis, both pelvic bones, symphysis, pubis, sacrum are unremarkable, and there is no soft tissue abnormality. Provisional diagnosis according to this age group is bilateral avascular necrosis of the hip joints or Perthes disease. I want to correlate with the MRI of the hips to confirm. So which one you choose? Which one you choose as your final diagnosis? Perthes disease, bilateral Perthes disease. And what do you recommend for this patient to do next? MRI of the hip joints to confirm my finding. Here, bone scan can show osteopenia in this stage, as this patient appears to be in advanced stage or late stage of the disease. Then referral to the pediatric orthopedic department for further management. Let's shift to this patient who is feeling unwell. Okay. So this is a frontal chest radiograph of the chest, a frontal chest radiograph of a skeletally mature individual. The patient has a dual lead a cardiac defibrillator. One lead is located in the right atrium. The other lead appears to be malpositioned, the tip of which is projected outside the cardiac silhouette and appears to be bulging outside of the heart at the left paracardiac region. I am checking the lung windows. I can notice that there is bilateral reticular shadows involving all lung zones bilaterally with small bilateral pleural effusions. The other parts of the film regarding the bones, soft tissues, breast shadows are unremarkable. The wires of the defibrillator are not twisted to suggest Twiddler syndrome. So I think this is a malposition of one of the leads of the defibrillator.
So your final diagnosis is what? Sorry. Malposition of the one of the wires of the defibrillator device. So what your advice for the cardiologist for this patient? What do you think? Well, because this lead appears to be penetrating through the cardiac wall, so it is an urgent referral and urgent notification of the cardiologist for extraction of the lead. So let's shift to this case. I will show you the sequences so you can choose. I will scroll for you. If you find any abnormality, just start to comment about. Okay, sir. Do we have any history, please? This patient have some memory changes. Okay. So I'm presented with the multi-axial MRI of the brain and a patient present with the history of memory changes. This is a T1 weighted sequence without contrast. I can notice that there is abnormal signal intensity involving the mesial part of the left temporal lobe, which appears to be low in T1. Okay, I want to see the T2, please. Okay, this is the T2 weighted sequence. There are bilateral small foci of abnormal signal intensity involving the ventricular white matter, which is likely to be small vessel disease. But the most striking abnormality is the presence of cortical subcortical area of expansion and abnormal signal intensity, mainly involving the yes, the medial part Yes. of the left temporal lobe. Actually, it's bilateral, but more prominent on the left side. This abnormality is highlighted on FLAIR and appears to have high signal intensity on diffusion. I have to compare with ADC to confirm the presence of restriction of diffusion. There is restriction. Consider it restriction. Okay, Yes. I will consider it as restriction. Post-contrast, T1 post-contrast, there is faint patchy enhancement, which is very minimal. So I want to ask about the age of the patient, please. Or 45. 45-year-old. So in this case of bilateral temporal lobe signal abnormality with minimal post-contrast enhancement and restriction of diffusion. The abnormality is bilateral and does not respect any vascular territory. I'm thinking about two possibilities. First, infective encephalitis, on the top of which is herpes simplex encephalitis. The second probability is autoimmune or limbic encephalitis. This is the perfusion study, which shows. No, this patient, same patient, did FDJ bit CT. Okay, so this and this is colored, yes, colored images, and same patient, yes. Yes. Oh, okay. So there is avid uptake in the focal Yes. lesion, which was located on the medial aspect of left temporal lobe. There is avid uptake, and on the body scan, I can see, okay, that there is a focus of uptake in the left hilar region. So, Yes. so here the provisional diagnosis will be limbic encephalitis secondary to left perihilar bronchogenic carcinoma. Or, Okay. oh, yes. Yes. Or it could be what? a metastasis, but there was no extensive edema to suggest a focal metastatic deposit in the brain. The signal Yes. characteristics was not typical of a focal area of metastasis. So, due to edema or due to the enhancement of this lesion? Do you think that this is metastatic, is not metastatic because of the edema, as you mentioned, or for that there is lack of enhancement? Yes. The position could be due to edema. It is cortical and subcortical, or the gray-white matter junction. Yes. But there is absence of the extensive vasogenic edema, which surrounds the usual metastatic deposits. Okay. So in that case, which one you choose as a final diagnosis here? Actually, I will choose limbic encephalitis. Okay.
The last case for this patient who have pain in the limb, and they did for him this X-ray. What do you think? Okay, so this is a frontal radiograph of the right upper limb in a skeletally mature individual, in which I can appreciate that there is permeative lytic area occupying the proximal metaphysis and the proximal part of the diaphysis of the right humerus bone, causing endosteal scalloping and thinning of the cortex. However, there is no cortical break or pathological fractures or soft tissue components. The other striking abnormality is the presence of a pulmonary lesion, which appears to be peripherally seated and causing destruction of the underlying rib. Apart from that, there are mild calcific changes at the footprint or insertion site of the right supraspinatus tendon, which could be due to hydroxyapatite deposition or supraspinatus tendinopathy, the glenoid of the scapula as well as the acromion and other ribs appears to be unremarkable. So provisional diagnosis is bronchogenic carcinoma with metastasis to the proximal right humerus. Okay. So before let's say this is the last case, I want to take one extra for you. Yes. So this patient have left thigh pain. I will scroll for you if you like, and if you find any abnormality, just let me know. I find that there is number 11. Be ready for next, inshallah. Okay. Okay. So Number 11. this is a coronal MRI of both thighs in a patient complaining of left hip pain. This is T1 weighted sequence. I'm checking the muscles. There is no abnormal. Till now, I cannot appreciate any abnormality in the signal of the thigh muscles. And regarding the bone, okay, femur. Okay. There is Yes, there there is is an what? Okay, this is the stir sequence. Yes, sir. Yes, Sir. showing. Yes, this is a stir sequence showing an intramedullary lesion involving the lower third of the shaft of the left femur bone, showing intermediate signal intensity on stir, causing marked endosteal scalloping with thinning of the cortex, mainly of the lateral aspect of the left femur bone. The medial aspect is affected to lesser extent. I cannot see any area of cortical break, nor soft tissue components, but there is yes, there are two foci of increased signal intensity at the medial aspect of the distal femoral shaft. Yes. Yes. Okay, which, yes. So what do you think about this lesion? Well, What the could be the patient, differential? yes. First, regarding the age of the patient, can I know the age of the patient? About 52 years old. Well, in an skeletally mature or adult individual, the presence of diaphyseal lesion make me first think about the possibility of metastasis. The second possibility is multiple myeloma. The third is lymphoma, primary bone lymphoma. These are the main three differential diagnoses for this age group, and the lesion appear to be aggressive because of the presence of endosteal scalloping and soft tissue components. The same patient, we did like Yes. CT for the same patient. Okay. Do you have any additional information that you can get from the CT?
Actually, the appearance of the bony cortex in CT appears to be lamellated or like saucerized. So I may put the differential diagnosis of Ewing sarcoma as well, although the Yeah, but age is, you remember the age, yes. yes, the age is not, The age is against this, yes, yes. the age is against the possibility of Ewing So sarcoma. remove this, So yes, I will revert to the remove yes, it yes. from the differential diagnosis. Um, Also, the lesion appears to be a bit long for for a focal mets or even for myeloma. So there is another possibility because of the proximal edge of the lesion, which appears to be sharp. I can put a differential diagnosis of Paget's disease here. The patient is adult and the lesion has sharp proximal margin with a blade of glass appearance, thickening of trabeculation. Yes, here in the bone scan, there is avid uptake along the cortex of the bones. There is no other focal uptakes in the calvarium or in the axial skeleton. There is no focal uptake in the lung or in the region of the spine. So provisional diagnosis is Paget's disease of the left distal femur. So this is the X-ray of the same patient. Yes, Okay. So do you name do you know the name of the sign uh, that give you this appearance? blade of glass sign. Yes, yes, perfect. Yes. ما شاء الله عليك يا دكتورة، انت يعني you pass and you did very successful simulation ما شاء الله. طبعا الحالة دي شوية الام ار اي ان سي تي يعني يوجوالي الام ار اي ساعات الام اس كي الليجنز بتكون اصعب شويه في الام ار اي. سو يعني بعض الكلينيشن بيحب يعمل جامبنج على طول على الام ار اي، ويعني اي ثينك everyone agree ان هنا في الاكس راي you can see the sign easy more easy. بالذات الاكس راي اللي هو هنا اللي كان الاول خالص، شايفين الساين الشارب ايدج لاين اوف ديماركيشن. زي ما الدكتوره قالت this is important sign in Paget disease، صح؟ وما تروح على السي تي you not get يعني more additional value، مش هتلاقي ان في اكتر من again the sharp demarcation، لكن يعني for delineation of the lesion ستيل ان احنا نحط زي ما الدكتوره قالت ميتاستاسيس مايلوما، لكن مع وجود الشارب ديماركيشن ده لازم نفكر في ايه؟ في باجت ديزيز. باجت الايدج بتاعه this is the typical age تكون المنظر كده، وفي البونس كان بيبقى يعني تلاقي ان في تريسر ابتيك بيبقى كونتيجوس، وهنا يمشي ان ده اكتف باجت ديزيز راح. So this was the case. excellent، برافو يا دكتوره، هايل. ناخد بقى الحالات الاول اللي هي this is زي ما انت قلتي كده this patient مع الايدج جروب لازم خلينا نفكر في مين؟ بيرثس، صح؟ نعم. بيرثس ديزيز. يعني من الحاجات الاكس راي خلينا تسهل علينا جدا حتى ان احنا ممكن نوصل للجريدنج بتاعها. طبعا لو انت حبيتي تدي جريدنج في الحاله دي تدي جريدنج ايه؟ Grade 4 because of complete collapse of the بالظبط، femoral حصل الفلاتنينج او كولابس. ويعني في طبعا في النيوكليير برضو ممكن يعملوا النيوكليير ليها، لكن هي المين فايندنج بتبقى في الاكس راي وفي الام ار اي. العيان بيعمل ام ار اي وتلاقي ان في حصل زي المنظر ده. خليني اوريك الحاله واحده زي كده. في الام ار اي بتكون شويه تريكي بالذات اليونج ايج جروب، تلاقي ان حصل فيه فلاتنينج كولابس لوس بالفيزيال هايت. طبعا هنا الرايت سايد نورمال. this is another case not the same case في الاكس راي. this is another case. يعني في irregularities. كل دي من الساينز الموجوده، وطبعا في الاخر بيبتدي يحصل اللص
ويكون كمان معانا فيوجن ديما، كل ده موجود. من الحاجات اللي هي مشهوره في البيرثس. ممكن يوريك الام ار اي، بتكون شويه يعني فيها ديسكشن، او فيها يعني جهاز هذا الخاص شويه. جهاز هنج بتكون شويه مزعجه لو انت ما شفتهاش قبل كده، لكن خلاص هي دي بيرثس، نوع من انواع الاوستيوبروزس بيحصل في التشايلد. احييكي على الحاله دي عشان يعني this is emergency case. There is perforation، صح؟ and دايما بنقول اهم شيء وانت بتبص على اي شيست اكس راي، تاكد ان مفيش emergency، بالذات لو في اي لاينز او تيوبز هنا الفنتريكولار ليد اوتسايد الكاردياك كونتور او اوتسايد الكاردياك سيلويت، وبالتالي هنا احنا بنتكلم في perforation. This is emergency، لازم تنفورم الكارديولوجيست عشان يعمل ادجستمنت للفنتريكولار ليد. دي اكسلنت، برافو. آه، يعني دايما في امتحانات الام دي او اي امتحان بيحاول يبتدي معاك بحاله تكون سيمبل. من اهم الحاجات المهمه اللي لازم الواحد يعني في اي شيست اكس راي يبص عليها هي الاير واي. ومن الحاجات اللي بتساعدنا كتير في بعض يعني في زي الحاله دي، ان انت لو لقيت الاير واي ديفييتد وبالتالي تفكر على طول في ان هنا في سوبيريور ميدياسترال ليجن. الحاجه الثانيه اللي بيحبوا يعني بعض الناس تحب تقولها في بعض الاحيان، حاجه اسمها السيرفايكو ثوراسيك ساين. اذا لقيت شادو اباف الكلافيكل، اذا لقيت شادو اباف الكلافيكل، فغالبا الشادو ده بيكون جاي من يا اما من البوستيريور ميدياستينال او من السوبيريور ميدياستينال او السوبيريور ميدياستينال. وبالتالي اذا كان كونتينوس مع النك، فهنا ما يطلق عليه اسم السيرفايكو ثوراسيك ساين، وبالتالي بتقول لك ان الشادو ده ده غالبا من السوبيريور ميدياستينال. فيعني بتساعدك شويه الساين بلس طبعا الديفيجن. نعمل نيكست ستيب الترا ساوند زي ما الدكتوره قالت. يحبوا يعملوا السي تي عشان حاجه مهمه للجراح ان هو يقول في ريترو ستيرنال اكستنشن، صح؟ من ضمن الحاجات المهمه. لكن برضو في حاله معاهم او في حاله بتحبوها الناس في الامتحانات عموما، اذا لقيت في ميتاستاسيس او لقيت في الفيلر اوبستس، يعني لقيت في نوديولز في اللنج، من ضمن الحاجات المهمه تبص تفكر في كذا حاجه. من ضمن الاحتمالات ان هي تكون ميتاستاسيس فيرسس تي بي فيرسس مثلا يعني نوديولر او كافيتاري ليجنز، مثلا سواء سيبتيك امبولاي او بولي انجايتس او وات ايفر. لكن من ضمن الحاجات المهمه اللي احنا دايما بنقابلها حتى في البراكتس الميتاستاسيس، بالتالي لازم تدور على البرايمري. من ضمن اشهر بقى البرايمريز اللي لازم تدور عليهم الثيرويد. يبقى هنا لازم مهم جدا وانت حتى على الفيلم ان انت تحاول تدور على البرايمري اللي هو غالبا هيبقى الثيرويد. لكن الكيس هنا يعني مفيش كلير، مفيش طبعا لو عمل سي تي كمان بنأكد فيه اللونج ويندو، بالتالي ده يساعدنا كتير في الحاله دي. تعالي بقى الحاله اللي هي شويه تريكي. في فعلا رايت سيجنال في التي 2، لو سيجنال في التي 1. الرايت سايد موست كلير، في ريستريكتد مايلد مودريت ريستريكشن في ديفيوجن، فلير يعني مايلد سيجنال لكن موجوده. في البوست كونتراست نو انهانسمنت، زي ما انت قلتي هي دي ليمبيك انكفالايتس. ايفن انها بتاخد افيد ابتيك في الاف دي جي بيت سي تي. لكن زي ما احنا عارفين ده حاجه مشهوره قوي اللي هي ما يطلق عليها اسم الثاني البارا نيوبلاستيك سندروم. البارا نيوبلاستيك بيحصل مع اشهر انواع الكانسر اللي هو سمول سيل لان كانسر، صح؟ و او يعني الجروب بتاع اللان كانسر عموما من الحاجات المشهوره انها تعمل بارانيوبلاستيك سيندروم. من الاشهر الحاجات بقى اللي بتعملها في النيورو ان هي تعمل حاجه اسمها زي ما الدكتوره قالت، اسمها ايه يا دكتوره بقى؟ ليمبيك انكفالايتس. الصوت.
الصوت راح من عندي. التستسس. نعم. الصوت راح اللي هو فبيلخبط. تحبي تضيفي حاجه يا دكتور عايده في الحلقه عشان دي نيورو، فلو في اي اضافه؟ لا تمام. من الحالات طبعا، اه، الحاجات اللي هي بيحبوها جدا في الامتحانات ويعني مشهوره جدا، الليمبيك انكفالايتس. حضرتك بتقولي ايه؟ وفي البراكتس كمان يعني we have to وفي consider البراك practice لأنها كتير جدا بتمس diagnose as a herpes انكفالايتس، بتتكتب herpes. هيربز فاحنا هيربز we have إن احنا نعرف نفرق بين الاتنين، والكلينيكال بيبقى مهم أوي في الحالات اللي زي دي. فزي ما الدكتوره عايده يعني فعلا هي في البراكتس يعني بتحصل فعلا كتير. اتكلمنا على الباجت. طبعا هنا من الحاجات السيناريوز المشهوره ان يجي لك عيان بين او في حتى تروما، بس تكون يعني بيشنت جاي مفيش كاستر ولا حاجه، لكن يمكن تلاحظ ان في زي ما الدكتوره قالت في ليوسن ليجن، ليتيك ليجن موجوده في الهيومرس. من الحاجات المهمه اللي هي عملتها وهي بتشرح وصف الليجن، ودي مهمه جدا انت تتعلم ان يكون وصفك للليجن دقيق. هي كانت قالت some accurate كده يعني descriptions. من ضمن الديسكريبشن اللي قالتها جميل جدا، قالت ان في industrial scalloping، وقالت ان في زي cortical thinning which is something good. مهم جدا في اي ليتك ليجن لازم تتكلم على الباثولوجيكال فراكشن، يعني تقول يس اور نو. حتى لو انت شايفها نورمال قول خلاص there is no fraction، لان احيانا كتير بيجي التروما او يجي العيان كانه في تروما، لكن بيكون فراكشر واندرلايند في ليتك ليجن. يعني العيان ده ممكن يجي بعد فتره تلاقي جاي باثولوجيكال فراكشر. مهم جدا وانت بتوري الاكزامينر تقول له كمان على، لان احيانا الاكيوت بين هو بيكون السبب، لان احنا بنعرف ان العيان ده عنده ليتك ليجن بعد ما بيجي باثولوجيكال فراكشر. طبعا السبب موجود هنا في الحاله دي، ان العيان ده عنده قد تكون طبعا دي ميتاستاسيس، قد يكون ان في لانج كانسر، وقد تكون ان دي لانج كانسر اتسيلف. ففي احتمالين، احتمال ان هي تبقى ميتاستاتيك، ولو عملنا كملنا الانفستيجيشن دي كمان تطلع ميتاستاسيس، يبقى الاثنين ميتاستاسيس. او لو كملنا ممكن يكون في برايمري، واحتماليه ان هو يكون لانج كانسر احتماليه عاليه. Let's shift to our next candidate, number 11. Ready? جاهز؟ Yes, doctor. But هجيب yes, لك حالة doctor. I have سهلة. only one question. Okay. Okay, I have only one question Yes. on one of the cases, if you allow me to ask. Sure, يلا. Ask. About the case with the defibrillator. Can you just Okay. show us the image, please? My question is that why cannot we consider that the lead, which is male position, has entered the right atrium and through an ASD went to the left atrium and into one of the pulmonary veins? Because if there is any perforation to the wall of the myocardium, I think there will be a blood extravasation and there will be hemopericardium. And as I can see in this X-ray, there is no pericardial collection or. اوكي. يعني هي طبعا اول حاجه الانسر، اهم انسر يعني ان ده patient emergency. So you have to consider what is the most common، يعني اشهر حاجه. يعني كون العيان نفترض ان هو عنده اس تي، وان يكون يعني سيناريو الباثوفيسيولوجي بتاعه يكون شويه محتاج تويستنج جامد، ده I هيكون mean, صعب the lead, بالذات. as you can see, the lead that has transferred down, it passes smoothly to the left side and then turns up and then went to the paracardiac area. يس ات كان بي. So انا يعني فور مي ذا انسر اي حاجه انت if هتقولها there is ات any كان بي. perforation to the wall, I think there will be a collection or لا hemopericardium so ممكن، that it will be ممكن لو the cardiac ايرلي. silhouette will not be. اه لو ايرلي يا دكتور، Okay. لو ايرلي يعني لو هو في اكيوت فيز يعني just happen now،
ممكن لسه ما يبقاش. يعني احنا بالنسبه احنا بنصور we image this patient now وهو لسه ما اتصور، ما حصلش فيه كوليكشن، كان بي. اوكي. فاهمني؟ فاحنا احنا زي ما بيقولوا احنا ما نعرفش كان موجود عنده ايه قبل كده ولا عنده ايه بعد كده. احنا في كلينيكال سيناريو this patient coming زي ما انا قلت لها feeling unwell غالبا دي معناها ان في حاجه acute. يعني انت بتتكلم في اي ار situation emergency situation. فهنا انت لو اتحطيت في اي ار situation لازم تفترض الموست كريتيكال. ايه الموست كريتيكال في عيان زي ده؟ ان ده اوتسايد. طيب افرض ان انت حبيت تكونفيرم هل ده بوزيشنال، هل ده كذا، هل كلمت الكارديولوجيست قال لك لا ده انا عندي فيلم من شهرين نفس المنظر، خلاص اتس اوكي اتس اوكي. اوكي. لكن انت لو لقيت اوكي. ان اوكي. ده بيقول لك اوكي. البيشنت، لان السيناريو ده مشهور يعني مثلا يجي لك في امتحان ويجي لك بالذات لو في فيلم زي كده فيه ديستراكتورز كتير، فاحيانا احنا ممكن بعض الناس تنشغل بالانترستيشال ماركينجز الموجوده في بعض الناس نتيجه الاكسبيراتوري فيز او ان هو بيتاخد بشكل مش تكنيكال كويس، فممكن ينشغل. دي الخطوره بقى. يعني مش احنا جايبين الفيلم ده مش عشان احنا جايبين الفيلم ده عشان انت تخلي بالك دايما في شيست اكس راي ان بيبقى فيه ديستراكتور. زي مثلا ما الدكتوره عملت، هي سيستماتيك جدا وده اللي عاجبني في طريقتها، ان هي اول حاجه لقطتها اما راحت على وهي بتعمل التشيك ليست على الاير ويز، لاحظت ان في ديفيجن في الاير واي. بالتالي ومعنى الديفيجن ده مع وجود الاوباستي، اذا هي عرفت على طول ان في ابنورماليتي موجود. هي دي الواي اللي احنا لازم نفكر فيها. طب لو هي سالتني قالت لي طب يا دكتور انا البيشنت ده ممكن يكون حاجه غير الجويتر، ممكن يكون كذا، ممكن يعني كومن از كومن. انت هنا كلينيكال سيناريو، اي حاجه ممكن تحصل واحنا ما فيش حد كبير على يعني ممكن تحصل اي انذر سيناريو. لكن انت عندك في سيناريو يعني مور كلير، تختار ولا تختار اللي هو اواي من بالذات لو جاي لك كلينيكال سيناريو. يعني انت يو ار كلينيكال راديولوجيست، فانت عندك زي ما بيقولوا ايه كويت شمار، يقول لك ده البيشنت ده جاي لك كونديشن فيلينج مشكله مصيبه بالعربي كده. طب what you will do you will leave this patient and say that he have SD and maybe صح؟ هل هتقدر تقول للكارديولوجيست كده ولا هتقول له لا انا شاكك ان على الاقل this is could be perforation؟ فيقول لك اه طب وخلينا ابص على الاكس راي بتاع مثلا شهر ولا حاجه لو موجود عندنا على سيستم. صح؟ هو ده اللي بيحصل في البراكتس. هيروح فاتح هيلاقيه ان هو كان كويس، اذا اللي عندنا ده ايه؟ ترو بيرفوريشن على طول، ما فيش كلام. طب ليه بقى ما كونش كوليكشن؟ طب ليه؟ اوكي. This is main a lot. انت ممكن لو عملت سي تي يكون عيان عنده بدا يكون كوليكشن بعدها بنص ساعه على طول. لو انت عملت سي تي بدا يكون كوليكشن وحصل الكومبليكيشن، فالحسن حظه ان هو اتصور في الوقت ده ممكن واي نوت. اوكي. فخليك مور تو ذا كلينيكال بوينت اوف فيو. دي مهمه جدا وانت في اي امتحان سواء الام دي او اي امتحان تاني. اوكي. بقى ما تحاولش تبقى يعني تبعد عن الكلينيكال. يلا بينا. So let's go to this patient have pain in his shoulder. Okay, I can see a frontal X-ray of an adult patient. As I can see, there is um, posterior dislocation of the of the right shoulder, manifested as the bulb sign of the humeral head. Let's ignore this bulb sign. There is no bulb sign. Okay, there's no bulb sign. Okay. No bulb sign. Okay. The scapula, the medial angle of the scapula has a bony mass extending above the level of the clavicle. Yes. Is this an exostosis of the scapula, of the right scapula? No, there is no exostosis. Okay, there is a bony lesion extending from the medial angle of the scapula.
extending above Okay. the medial angle. Okay. So I might ask you about this area. Do you think that Oh, this is okay. normal area or there is abnormality in this area? What do you think? Compared to the area beside it, it shows low lucency, more lucency than the surrounding area. So what does it represent for you, this? An osteolytic lesion. Okay. An osteolytic lesion. What do you Not well think about defined, as I this? can see. What It do you has think no about this? well-defined borders. Um, is this from outside the patient This is a body? question or answer. Do you think this outside? Outside. What do you think? I can help you with something I like don't know, this. actually. So Is is it inside or more outside? easy for you? This view, what do you think? Oh, yeah. Okay. Yes. Okay. So this Yeah, it's patient an had operation, right? outgrowth bony Did lesion operation from the before. scapula. Yes. Okay. From the scapula, there is an outgrowth bony lesion which is continue with the cortex of the scapula and extending posteriorly. I think it's an exostosis, or osteochondroma. So you mentioned that there is discontinuity. This Uh, discontinuity is here or here or here. Which one? What do you think? no, Where it is is that? continue with the no, it's So there continue is with no. the cortex of the scapula. So there is no fractures. I mean here. Okay, but there is no fractures, or there is a fractures. What do you think? I think There is there's a any? fracture here. Okay. So if I ask you, what do you think about this fracture? If this patient have trauma, so traumatic fracture or other type? Yes. Collectively an osteolytic lesion with in the scapula and the fracture. I think it's a pathological fracture. So what is next step for this patient? What you want to search for? I will do a CT for more characterization and search for any source of So this malignancy. patient did CT. Let's see what he have in CT. So do you have any additional value of doing CT in this patient? I can see there is an osteolytic lesion with soft tissue component occupying the whole body of the right scapula, and And what? there is also a hepatic focal lesion. If someone want to write in the chat, is this the same it's patient? open. Hey, حد عاوز يكتب يا جماعة في الشات, you can write in the chat. This the same patient. We are in the same patient still. Okay. The abdominal CT shows multiple hepatic focal lesions. Is it multiple or it is like one big in the The liver? largest is the But largest there is is some at the satellite. Yes. Yes. Okay. satellite. Multiple. Yeah. Okay. The largest at the Anything segment else? 5-6. Okay. Anything that you can detect in this liquid images? There is a lung window. I can
if there is a lung window, I would like to. There's a coronal image, same Okay. patient. So there Okay, I is can think. lesion in the liver, and if you agree with me, there is lymphadenopathy. What do you think here? Okay, yeah. Okay. So what do you Extensive think until now? atherosclerosis, HCC with lymph nodes, and the osteolytic lesion at the scapula will be a metastasis. Okay. The same patient. Okay. I can see in this bone scan that there is a testicular uptake. Ignore this. And okay, the right scapula has an avid uptake. Yes. Yes. And some also multiple foci of bone uptake in the ribs. Yes. And the What do you think the about left, this and the multiple left foci? What they are could be? What they could be represent? metastasis. No, this is like typical Metastasis. for fractures. This is a linear uptake. Okay. Usually this is fractures. Okay. So same patient for some reason did this ultrasound for the scapula. Do you find any additional finding? I know that's let's skip. I know it's like for you. Let's go back for the images of the X-ray, which are the first. So, what is your final answer for this case? An osteolytic lesion of the right scapula. Okay. Occupying the whole, mainly the main of the whole body of the scapula. I have to search Okay. for. I have to search for the source of metastasis. Yes, we think it's metastatic. Okay. Yeah. Let's shift to our next case. And you can start to comment. Okay, this is a frontal image of an skeletally immature patient, chest and abdomen. I can see that there is an ossification of the right upper lobe lung with increase of the cardiac silhouette. I can see that there is also scoliosis of the vertebra angulating to the left side. Okay. Okay. And if I ask you about this, what do you think? What is that? okay. لو حد عاوز يشارك في الشات is open. You can write in the chat. Okay. أيوه. What do you think about this? I think I can't say it's an endotracheal tube because the image is cut above, but Right. Someone I writes tried. for you. Right. Okay. You agree with Okay. this? Okay. So let's say Right. that's right. Okay. Okay. Yes. If it is right, it is not
descending down to Ah, the stomach. So I think it's yes, a case of a tracheoesophageal fistula perfect. Yes. with the fistula being in the distal part, and the proximal part of the esophagus is closed. Okay. So anything else in the? You mentioned something about the cardiac. Do you The think cardiac that this patient might, yes, might have yeah. something cardiac? What do you think? What would you recommend for this baby to do? Do An echo. you agree with echo? Yes, excellent. Echo. Yeah. So you mentioned something about the vertebrae and that there's, I can see some answers. Anyway, let's see about the vertebrae. What do you think? I noticed that there is a scoliosis angulated to the left side. Um, and that's and this of course the stomach is dilated with gas with air, and this is confirmed that this is a case of tracheoesophageal fistula, with the Okay. fistula being at the distal portion. Okay. So there is tracheoesophageal fistula. There is cardiac maybe abnormality we need to confirm. Yeah, with an echo. And you mentioned something about the vertebrae, right? Did you Yeah, mention something? Yes. scoliosis. I can see in some of our candidates, they try to help you. In the chat, they write that there is hemivertebra. Do you agree? Or maybe there is segmentation anomalies, right? Right? Yeah, There is vertebral segmentation. Okay, good. maybe. Yeah. And someone write that there is double bubble sign. Do you agree that could be duodenal atresia? Do you agree for that? Mm, I can't assume that there is a double bubble sign because the They patient has consider this is like first bubble yeah. and this is the second bubble. So you agree? I I can't can I can't agree. I What do you can't think? I Do you agree can't also? I don't agree because So do the you patient think that maybe this patient have also duodenal atresia? What do you think? We have to collective investigate for that, right? yeah, we have to investigate for, but syndromes actually comes together. Maybe it has two syndromes together, or Yes. I don't know. So Yeah. what can collect all this? Do you have any idea for your final answer? What can have collect all this together? And you have If to I can investigate collect more. all the Yes. yeah, I if I can can see collect some of all our these colleagues. signs, I can see that it Yes. will be Yes. vectorial. Yes. So we have to investigate for vectors. Yes. Excellent. Okay. Okay. And let's go further with this case. This patient have chronic pain in the leg, and they did this X-ray for him. Okay. And frontal X-ray of the knee of, I think, of an adult, showing osteolytic lesion at the proximal tibia. Um, well, there is no soft tissue, I think, component as I can see. Um, the proximal femur also shows the distal diaphysis, shows cortical thickening. If I can see the lateral projection, please, to comment further. Okay, the lateral projection shows that there is a soft tissue component behind the knee.
and there is a cortical thickening of the femur, of the distal diaphysis of the femur, and along with an osteolytic lesion of the proximal tibia. Collectively, these signs may indicate that a case of I'm not sure if it is fibrous dysplasia or an osteolytic aggressive lesion. So before we go further for other, I might ask you a question. Fibrous dysplasia, is it bony lesion or articular lesion? Or soft tissue lesion? So, Which one you title fibrous dysplasia? not articular, it's a bony Yes, it's lesion. bony lesion. So do you agree that there is articular changes here in this patient, plus for sure the bony changes? So we have to remove fibrous dysplasia from our consideration, Okay. if you agree with me, right? Okay. So if Okay. you have to think about something maybe articular with bony changes, or at least with bony changes reaching the articular surface, right? Okay. So let's go now to the MRI, and maybe you can start with the surgical image, T1. Anyone can write his comment in the Okay, I think it's in the chat. And to us, yes. the MRI shows that this the bone is for an adolescent patient. Yes. Yeah, showing irregularity in the articular surfaces of the knee, both in the femur and the tibia. So let's shift to maybe T2 can be some additional value. Yes. So Okay, maybe I I ask think you it's the same question. Do you think it is articular pathology, or it is bony pathology, or soft tissue, or mix between two of them or three of them? What do you think? How you describe that? Yes. I think it's a mix between a bony or soft tissue. Okay. But there is no articular changes, or there is articular. There is so articular. There are articular so they are mixed changes between both of three of them, right? But there is main pathology like look like more in soft tissue. The main pathology, right? Yes, perfect. So what is the main pathology differential diagnosis? The soft tissue component of this pathology shows in the stair heterogeneous intensity in stair, and in T1 This is BD fat cell, but okay. okay. This is fat cell. Okay, Yes. proton density. Okay. Yes, BD fat cell. It's showing heterogeneous intensity and extensively involving the joint and the articular surface. Yes. So there is some suggestion in the chat. Maybe you can read with me about pigmented villi nodular synovitis. What do you think? This is a good differential here, right? Okay. If pigmented Our colleagues villi consider synovitis, I have to see the yes. susceptibility weightage image if there is any blooming artifact. This is not susceptibility, but there is some blooming artifact. So if I ask you, if you see this blooming artifact, why do you consider pigmented villonodular? What the reason? What is the deposition inside this blooming? Iron. Yes, iron. So there is hemosiderin. I can see one of the answers that he put hemophilia as well. So in adolescent, young patient who have this appearance, which one you favor? Hemophilia, and you have to ask about the clinical, or you hemophilic. So let's go back to the X-ray and ask now, after you saw the X-ray collectively with the MRI, which one you choose? All of you. This changes plus the
Hemophilic as a final. osteoarthritis. It will be Yes, hemophilic yes. osteoarthritis. Excellent. Yes. So this is a case of hemophilia. They have for the soft tissue appearance to have causing this pattern. They call it pseudotumor. They like to call it pseudotumor, and you can see the scalloping of the posterior margin of the tibia. By the way, there are two cases. I just merged them in one case, but there are two cases of hemophilia. One of them for X-ray, one of them in the MRI. I just want to show you the how you can think when you have MSK case. زي انت بتبتدي الحاله تحاول تفايند التايتل بتاعها، هل هي ارتيكولار، هل هي بوني، هل هي سوفت تيشو، ثم ان انت تحاول. طبعا هنا من اشهر الحاجات اللي في السوفت تيشو بتيجي ان يكون في ديبوزيشن ديزيز زي كده، ديبوزيشن سواء كان زي هنا هيموسيدرين، طبعا مشترك معاها في فعلا البيجمنتد في الديبوزيشن بتاع الهيموسيدرين، ولكن في كرايتيريا شويه تساعدك بالذات لو لقيت اللي هي فكره ازاي ان انت لو لقيت وايدنينج في الانتركوندايلر نوتش، حتى يحبوها جدا في الام سي كيو زمان، صح؟ فمهم جدا يا جماعه. اوكي بيرفكت يا دكتور، هايل. شكرا. I will take candidate 11. we can end with candidate 11 عشان الوقت خلاص. are you ready؟ هو انا كنت 11 يا دكتور، اللي كنت معاك ايه من شويه، ده بس عادي هكمل معاك كنت مش مشكله. امال مين 17 سوري، كان 17 هو اللي حاطط رقم صح كده ولا نعم دكتور. وقت 17 هي كانت الزميلة الأولانية يا محمود. الاولانيه؟ طب خلاص يعني كده احنا خلصنا. طيب اوكي ان شاء الله طيب نخلي واحده للشات بما ان فتحناها، هي سهله ان شاء الله. I think everyone كان نخليها بدل فتحناها. اوكي نخلي واحده للجمهور. So if I ask you direct question, what do you think? Is it um, articular pathology? Is it bony pathology or soft tissue? Let's go systematic. في الامتحان دايما ما تحاولش انت تعمل جامبينج على الدايجنوزس، حاول ان انت تمشي سيستماتيك، لان انت لو مشيت سيستماتيك you will yes. So we agree that this is mainly bony pathology and even the articular surface. هنا في الامتحان الاحسن تقول للاكزامينر ان انا بحاول ان انا اعمل زومينج اتاكد ان ما فيش اي فراكشنز. مهم جدا دايما. يمكن الدكتور انا نسيت اعلق على الحاله بتاعت الميتاستاسيز الباثولوجيكال فراكشر. مهم جدا زي ما الدكتور عمل ان هو لو لقى ما يلاقى ليتيك ليجن، هي الحاله اللي هي بتاعت السكابولا مش عارف راحت فين. مهم جدا ان انت لازم تتكلم على الباثولوجيكال فراكشر، تتكلم على هل ده فعلا باثولوجيكال ولا تروماتيك. زي ما شفنا في الاخر ان الفراكشر هو اللي حل الكيس بتاعت السكابولا، ان هي فعلا ادتنا ان دي ميتاستاسيز وان احنا او يعني مالجننت ليجن، ولازم ندور على برايمري زي ما هو عمل. بل بقى كمان ان في عند العيان ده عنده ريب فراكشر، وما عملنا السكان لقينا ان في هيباتيك كمان فوكال ليجن could be the primary could be secondaries as well. هي فعلا الحاله دي كلها ميتاستاتيك. اوكي طيب تعالوا نرجع تاني للحاله بتاعتنا. هنا انت لقيت في بوني ليجنز، اتكلمت خلاص على الفراكشر مفيش. طيب ايه تاني؟ السوفت تيشو ممكن فعلا يكون فيه سويلنج لكن مش ظاهر، لكن هنحتاج يعني حاجات تانية. طيب هل هي سنجل بون ولا this is multiple they are multiple؟ هل هم حاجة واحدة ولا multiple؟ ايه رأيكم؟ multiple multiplicity. there is multiplicity. and هنا الباترن بتاع multiple الليجن ليتيك including ليجن، the ولكن احنا قلنا بقى للجمهور يا دكتور خليهم the يجاوبوا second شوية. metacarpal and the proximal اه phalanx of the thumb. نديهم فرصة هم يجاوبوا بقى. خلاص خلصت اوكي طيب so ماشي. what do you think؟ خليهم بقى so in that case انا شايف كتير قالوا multiple inchondromas. طيب هل في differential تاني ممكن نحطه في such case؟ يعني بيجي برضه بمالتيبل lytic lesion، بالذات ان في باترن الاولييرو المفروشي الهيمانجيومز يعني او الانكوندرومز لو هي معاها هيمانجيومز بيكون طبعا فيها فيبرولاي، لكن هنا في حاجه تانية، في كمان اكسبانشن كده في
البون ويبان كأن فيه ليس لايك ابييرنس. في دكتوره سعاد ودكتور محمد I think ان هم بداوا يفكروا في حد كتب جاكوب he think about sarcoidosis. حد agree مع sarcoidosis? anyone agree with that? anyone agree? Okay, so how do you say that this case of sarcoidosis, how do you confirm that? تعمل ايه؟ في حد قال نعمل شيست اكس راي. You agree? Okay. The same patient or yes. This is the chest X-ray. How do you comment about this chest X-ray? شوف أفضل description، أحسن description نشوف في التعليقات. So bilateral reticular obesity or reticulonodular, both marked increase in the reticular pattern, especially على البيري هايلر. يعني إيمان برافو excellent. في هايلر برا تراكيال. So everyone agree with sarcoidosis. Agree with sarcoidosis. خلاص كلهم agree. طيب in that case طبعا staging هنبتدي stage 2 لان في involvement لللung involvement للميدياستينال. Do you like to check by high resolution CT نشوف هي وصلت لفين؟ بدأت تدخل فايبروزس. لما العيان ساركويد يدخل فايبروزس هل ممكن نقول ان هو ستيج 4؟ اوكي هنا كمان الدكتور بيقول البيري ليمفاتيك ديستريبيوشن اكسلنت برافو فعلا. طبعا هنا عدى البيري ليمفاتيك كمان، هو هنا بدأ يدخل في مراحل الادفانسد. اوكي في المراحل الادفانسد. اي هوب ان يكونوا استفدتوا اي حاجه مني النهارده. ان شاء الله نحاول نعمل لكم حاجات تانية ان شاء الله في المستقبل. بالتوفيق لكم جميعا وموفقين. واحط لكم لو عاوزين في جروب حاملينه ان شاء الله يكون في فايده ليه، احط لكم اللينك بتاعه لو حد حابب يستفيد معانا فيه. بالتوفيق يحل شويه حاجات. ده الجروب بتاعنا على التليجرام. if you like to join you can join وتستفيد ان شاء الله في حاجات كتيره بنحطها. موفقين جميعا واشوفكم على خير. وانا اشكر الدكتوره عايده لتنظيمها اللقاء ده معاكم، واشكر كل الناس شركه. موفقين جدا جميعا ان شاء الله وتنجحوا. ربنا يوفقكم جميعا. السلام عليكم. جزيلا شكرا جزيلا يا دكتور محمود، شكرا لوقتك وجهدك، وشكرا للشباب اللي شاركوا النهارده الدكتور والدكتوره يعني. اتمنى المره الجايه ان بقيه الزملاء يكون عندهم نفس الاتيتيود ونشارك. الاكثر حد بيستفيد هو اللي بيشارك مش هو اللي بيسمع. فارجو ان احنا نحاول نشارك بعد كده باستمرار. شكرا جزيلا والله يا محمود، كتر الف خيرك، ربنا يحفظك يا رب.